Hello, hello. Mujje baleko na abandaba era bampuliriza essaawa zino. Manya Ivan Bruce Sendege nga bulijjo. Nzize mpiteko wano mbereko ensonga z'empisaawo. Mbereko ne bye njogerako. Naye ng'akalombolombo kange bwe kabeera. As always, I have to share myself first before anybody else. We live by example. A lot is going on back home in my country. Sad things, sad stories, sad moments. Bintu bingi ebigenda maaso mu Uganda. Era nga kijja kutwala ffe okubyogerako kubanga abatufuga, abatukiikirira, they don't give a damn. Tebafaayo. It's Hello. Nkomyewo. Sorry. Wabaddewo ebyuma ebikyankalanyemuuko awo naye tugende mu maaso. I'm back.
waliwo ekigenda maaso ekitali kituufu. Simanyi oba ebyuma babiyingiddemu tebaagala information etambule oba waliwo ankyankalanya. I don't know. I don't know. Naye looks like somebody keeps distracting me, you know. I don't know. Naye tugende maaso. Kakati kantunkire ku nsonga. Bintu bingi ebigenda maaso mu Uganda. Naye njagala ebintu bino tubikwate mpola era tubitunuulire n'obwegendereza. Waliwo ebintu bingi ebitambula essaawa zino. Bingi. Era waliwo ebintu ebiriwo kagenderere nga tebaagala tubyogereko. Ebigenda maaso. Nga bataddewo embeera Museveni intentionally ne mutabani we Muhoozi ne ba mafias banne balina embeera gye bataddewo naddala mu media to distract Ugandans okusobola okuziyiza information okutambula okutuuka mu bannayuganda mu bantu deliberately. And this is a very well calculated move by Museveni and his entire clique. But we are smarter and we won't accept that. You create as many diversions as you want, as you can. But we know the main reason why you keep trying to divert Ugandans from knowing what's going on. Mutaddewo diversions nyingi kagenderere. Naye tuli bagezi. Tumanye ensonga lwaki mu creating the diversions. Tumanye ensonga lwaki mutaddewo embeera. Tumanye ensonga lwaki temwagala information yetuuke. Naye tugenda kukuba ebituli mu buli kintu kye mukola. Tugenda kwasanguza ebikolwa byammwe ne mission zammwe. Tugenda kuanalyzinga nsonga ku nsonga ku buli kintu kye mukola. Uganda erina okuzuukuka. Mwagala temwagala. Kakati nja kutandikira ku case eriwo egenda maaso. Ngenda kwogera ku case eno njogere ne ku case ya Olanya ne speaker omupya ne Museveni ne Muhoozi, then njogere ne ku nsonga eri mu northern part of Uganda, Karamoja region. First of all, kantandikire ku nsonga ya mukyala Mekako. Kantandikire ku nsonga ya speaker omupya. Omanyi nze n'amanya g'abantu abo ng'abo ganneerabira. Muteekeewo awo erinnya lye munzijukize. Mukyala Mekako. Now, twabagamba nti Olanya bagenda omutwala mu America. Either bamutuusanga mufu oba yafa a few days nga bakamutuusa. Nze nafuna information okuva mu America ti Olanya died 5 days after nga yakatuuka mu America. Kakati waliwo embeera eriwo egenda maaso. Era waliwo ensonga lwaki Deputy Speaker eyali Deputy Speaker Anita Amongi, thank you very much. Brother w'omugenzi Mao nani Jessica Lupo nani omulala bagenderako ku tiimu eyo ne Ruth Acheng, Minister wa Health. That team was chosen specifically. That team. Naye the problem came. Eyo team bwe yali egenda tebasooka kukola debrief.
kwogera mu bintu bino ngeri gye bagenda kuhandolinga mu kintu kino engeri y'okulimbamu Uganda. Tebasooka kwogera kutuula kuteesa ngeri gye bagenda ku communicatingamu na kwogera. Oba si kyekyo abamu ku bo basiru tebasobola kuyiga bigambo kubisengeka nga bwe babagamba byogera. Twawulira statements ez'abantu abo bonna nga tezikwatagana. Bonna nga bwe bagenda bakola statements ku media nga kwotadde ne mukulu ne bossi waabwe Museveni nga tezikwatagana. Era njagala obbagamba Museveni yagenda okwannouncinga yali tali redde kwannouncinga. Naye Museveni yagenda okwannouncinga Oulanyah nga ekintu kiyiise, nga bannayuganda babataddeko pressure, nga ffe abali ku media tubataddeko pressure, nga tubagamba mulimba omusajja mufu yafa dda temutulimba. Jukira kesi ya Lokodo nayo yali ekyaliwo era nakati ekyabatuddemu. Ensonga ya Lokodo nja gigendamu nga njogera ku bintu by'e Karamoja ebigenda maaso essaawa zino. Someone can actually add the dots. What's going on in Karamoja right now and why Lokodo is dead. And why actually even up to now tewaliwo official statement yali evuddeyo ku nfa ya Lokodo nawo oba gye bamuziko oba bamuziko oba tebannaba. Relate those two, Lokodo's death and what is happening right now in Karamoja region. Ne statement ezamuhozi ze yakola towards the Karamajongs, the entire actually tribe Karamajongs. Eyo sinagendayo ebadde preamble. Nkyali ku kesi ya Oulanyah. Then when amalira okwogera ebintu bino nga mutegedde actually who killed Oulanyah. First of all, I will say it again and again and again. Oulanyah did not die of a natural cause. Oulanyah teyafudde bulwadde bujasti nti bulwadde, no. Oulanyah was killed. Oulanyah was assassinated. Oulanyah was murdered. Now njagala Museveni ne tiimu yo ng'okozesa enanga munziguleko omusango nti ngambye nti Oulanyah mwamuwa obutwa. Munziguleko omusango olw'okuba ngambye nti Oulanyah mwamuwa obutwa ne mumutta ne mumweliminatinga for some reasons. Era n'abaamutta bamanyikiddwa kuba bennyini actually beebeewa nayo olw'ebintu bye bakola. Bye ngenda okunnyonnyola. Abantu abali involved in Oulanyah's death, actually they are exposing themselves because of the analysis gye nakoze era n'ebye ngenda okwogerako. Bo bennyini. Oulanyah was poisoned. Bwe muba mwagala okutandika okusiba mutandikire ku kitaawe, mutandikire ku kitaawe ne kuba MPs abaavaayo ne boogera. Mpuliddeko nti actually taata Oulanyah bamugaanye okwogera ku lumbe. Taata Oulanyah tagenda kwogera ku lumbe. Tebagenda mukkiriza muwa kazindaalo. Abanaabeerawo mujja kulaba. Deliberately, Tata Oulanyah's father is not going to speak during the funeral service all the way through until even after the burial. Alina aba SFC abamwetoolodde since kuva lwe yavaayo n'ayogera n'ayasanguza kaati nti mutabani we teyafa nakyo kozi yamugamba yafa butwa. Museveni kennyini last year mu Gwokuna n'ateekawo probe n'alagira okunoonyereza ku butwa, claims z'obutwa obwaweebwa Oulanyah.
But now is the same person yavayo tugamba fa bana Uganda tetwogera kuolanya nti yafudde butwa. My dear, you are not going to suffocate Ugandans. You cannot, and you're not going to threaten any Ugandan. Enanga, my dear, my brother Enanga, if I were you, I would flee Uganda with immediate effect and seek asylum anywhere outside Uganda. Not in Kenya, not in South Africa, not in Sudan, but somewhere very far. Enanga, you know a lot of dirty from the police, from Museveni, because he uses you. You know a lot of dirty work. And I'm telling you, Mr. Enanga, for your own safety, because you know what you're doing. Uganda jidduke nga bukyali ne family yo weewogome otasobula mu bwo. Because Museveni doesn't leave any evidence behind. Museveni does not leave any evidence behind. He uses you okukola data work we, and then he eliminates you to destroy all the evidence. You should be smart enough to know that. So, now, njagala mutunuulire kino. Tata wa group y'abana abantu abagenda mu America yali very well selected. Omusajja Mao ya communicatinga ku Twitter account ye n'agamba nti alabye omulwadde naye ali bubi yeetaaga okusabira. Last statement ye n'agamba it is well. Out marking awo. N'agamba it is well, marking awo. Then mukyala Mekako naye n'avaayo n'akola statement. N'ayogeranga nti n'agamba nti ayogedde n'omulwadde nti era amugambye ebintu by'asinga okumisinga mu parliament. Ono omukazi Mama Mekako yagamba nti ayogedde n'omulwadde era omulwadde n'amugamba nti amisinga simanyi okusiba ettaayi, amisinga rules of procedures mu parliament, n'amubuulira by'amisinga omulwadde ye n'ajja n'atugamba nti yayogedde naye ku buliri bwe. Awo simba wakati. Then Minister wa Health omusawo, Minister wa Health, who is actually a health personnel, omusawo, who is Dr. Ruth Acheng, najja n'atugamba nti omulwadde kuva lwe yatuuka mu America ta receiving nga any treatment kubanga abasawo bakyagezaako okustabilizinga embeera then alyoka atandika okugenda ku treatment. Yagamba Ruth Acheng nti omulwadde ta receiving nga any treatment naye bakyastabilizinga mbeera ye balyoke batandika omukolako like receiving a treatment. Talina kye yagamba nti yayogera naye, talina kye yagamba nti Olanya yagamba bw'ati ku kitanda kye eky'obulwadde, ekitegeeza nti Olanya talina na kimu kye yayogera naye Ruth Acheng. Well, nze ndi mu healthcare field, ndi mu profession yemu. Omuntu yenna bwe bagamba nti receiving bagezaako kumustabilizing okulaba nti receiving a treatment, literally that means that person is almost dead.
Era that means that person actually, he cannot even talk. He cannot even respond. Apart from maybe okussa, obussa. Nekitegeza, n'obwongo buba bwafa. Abatasobola kwogera, abatamanyi na kigenda mu maaso ku nsi. Omuntu gwe bali mu kustabilizinga condition ye okutandika okureceiving treatment. Nga tebasobola even kuteekako wadde any treatment, that means you literally dead. Oba toyina kyokola, oba tosobola kurespondinga, oba toyina kyoyinza kola. So, now, the same woman, now I'm coming to the main point. The same woman, ekikulu erinnya neerabira erinnya lya kino ekikazi bannaye. Anita Mongi. Erinnya eryo sisobola na dikwata mu bwongo bwange. The same woman, Anita Mongi. Now, njagala mwegendereze bulungi namwe kennyini mutandika okuanalyzing ekintu kino. The same woman, excuse me. The same woman, Ruth Amongi, whatever her name is, Anita Amongi, sorry. The same woman, Anita Amongi. Njagala mujjukire omukazi oyo statement zazaakola ne ku social media platforms ze. Statements ne posts z'oyo omukazi ziyina kye zi-indicatinga omuntu eyasoma psychology teweetaaga kuba mugezi okumanya. Among ebintu byakola ku social media, posts ze zonna za postinga naddala ku Twitter, mugende ku Twitter ye mulabe. Mufollowinge tweets za tweetinga ebbanga lya weeks nga 3 eziyise. Mu tweets ze mwennyini mulimu ekintu eki-indicatinga something. Mu tweets ze. Njagala mbabuulire bwe wazzanga omusango. Nze, let me just take an example of myself. Nze bwe nakolanga omusango nga nina ekintu kye nkoze, nga mmanyi nti ndi guilty, nagezanga nnyo okusanyusa omuntu gwe nsobezza mu bikolwa byange. Nagezanga nnyo okukola ennyo n'amaanyi okusanyusa omuntu gwe nsobezza. Nga ne bwe mbanga talina kyaŋŋambye nti okoze kino, naye olw'ebyenkola nga birina kye bi-indicatinga nti lwaki ono gundi akola nnyo bino ebintu? Kiki ekigenda mu maaso? Ebintu ebiri unusual omuntu bye yali totera kukola akola. Lwaki abikola ssaawa zino? Lwaki ono gundi akola nnyo ebintu bino? What is going on? Ng'ogezaako nnyo okupleasinga. You know? Waliwo ekintu kye bayita guilt. Guilt consciousness. Ne bw'oba ofa otya, kitwala omuntu amanye nnyo ebintu bya psychology oba omuntu eyasoma obwongo bw'omuntu okusobola okuyita ku kintu ekyo. You never joke with killing somebody. Ekintu eky'okutta omuntu, omusaayi gw'omuntu, obulamu bw'omuntu, muganda wange, you don't joke. Omuntu tamala gafa just like that. Amongi yagamba nti ng'agenda mu America, oba Twitter yagikola already ali mu America. Mothers wano munjulire ku kintu kino. Yagamba nti nabadde bankubidde essimu nga ndi mu transit nga ngenda kulinnya nnyonyi okugenda okulaboolanya mu America. Naye
bankubira simu nga bangamba nti mutabani wange omwana wange gwe nazaala mulwadde era agenda for operation. Muwulira ebintu ebyo. Bankubidde ne bangamba nti omwana wange mulwadde era agenda ku operation. Naye olw'okuba njagala nnyo olanya ba mothers munjulire ku kintu kino. Olw'okuba njagala nnyo olanya nasazeewo ndeka omwana wange gwe nazaala nga mother ng'omukazi, omwana gwe nazaala mu ntumbwe zange, gwe nazaala mu lubuto, gwe nayonsa, muleke mu abandoning. Ngende ndabe olanya ku kitanda gyali gwe simanyi oba n'obulamu mulamu mu America, ndeka omwana wange agenda under an operation aneetaaga okubeera besides. That statement was deep and that statement meant something. Abantu abategeera, abasoma psychology, aba reasoninga bakitegeera nti that statement was deep. Era that statement meant something very, very deep. Technically, there is no mother who can do such a thing. Reality, there is no mother who can do such a thing unless you have a mental disability or a mental problem. Ngoli mulwadde wa bwongo bwa mutwe totegeera weetaaga na kutetwaliwa butabika kuwebwa kitanda. There is no mother who can abandon their own children. There is no mother who can abandon her own child. N'agenda ku muntu gw'atalinako wadde oluganda just omukwano. Ate nga akimanyi oli omuntu actually wali ali safe kuba yali mu mikono gy'abasawo. Yali mu mikono gy'abasawo naye n'oleka omwana owuwo gw'ozaala. N'ogamba mbogenda mu America. Mwebuuze in the first place, did she have to make that comment actually ebyo yabyogera actually yabyogera ku lumbe ewaka nzijukidde eyo statement yagyogera ng'ali mu bafiirwa ewaka woolanya. Njagala mbabuuze, why is this woman trying so hard? Why is she trying so much to please the family and the people? What is she hiding? Kiki kyakweka? Omukazi ono lwaki afuba nnyo? Nze bwe mbanga olanya yali mukwano gwange nnyo n'ekifo ky'obwa sipiika entebe ye gy'abaddemu actually muviiriddeko okufa kwe nandibadde sigyesimba namu. As a deputy speaker, ekyo kifo kiba kimmala. Boosi wange afudde, I'm grieving, nalesewo omwana wange ku lulwe ne ngenda mu America, omwana wange nga agenda mu theatre ne mu abandoninga ne ngenda mu America. Kitegeeza mwagala nnyo. So mu kumwagala musasuddemu nga ne mutannakomawo na mu Uganda ne mu ttaka tannalinnyamu ekifo kye nze nsoose ku lisiti eyagala ekifo kye. Mutunulire ebintu ebyo. Statement gye yakola ng'agamba nti yaleka omwana we nti olw'okuba ayagala nnyo olanya n'agenda mu America olw'okuba ayagala nnyo olanya. Then ne statement gye yakola mu bikolwa n'ajja ne yeesimba mu kifo kya mukama we mukwano gw'enfampe gw'ayagala ennyo mu bwangu ddala nga n'omufu akyabuguma tannannyogoga. Gwe nojja n'ogamba nti ate ekifo ky'abadde nakyo I'm very much interested in it.
waliwo kye mulabaawo? Are you sensing something? Waliwo kye mulabaawo? Then kati eyo tuvuddeyo. This woman is trying so hard. What are you hiding? What are you hiding? Then n'omufu tannaba na kuyingira Uganda mu lujjalwe mu njuye mu ddiiro lye tannaba na kuyingira kumutuuzaako kumugalamizaako mu ddiiro lye. The same woman n'akwata muwala w'omufu amusuubiza omutwala e Canada okusoma. Ng'agamba nti omufu kyali kisuubizo kye eri omufu. Ne neebuuza ekisuubizo ekyo yakikola ddi? Omufu yayogera naye ddi? Yayogera naye ng'ali ku kitanda lwe yagenda? Nga mu statement ze yayogera naye ddi? Ffenna nga tukimanyi nti omusawo omulamba yakonfaminga nti omufu yali tarespondinga. Kati yamusuubiza ddi nti agenda kutwala omuwala we, omuwala Wolanya, okumutwala okusoma e Canada mu bwangu ddala? Why are things going too fast? Why? Speed yaki? Speed yaki? Mukazi gwe, mukazi gwe, why are you trying so hard? Amongi, why are you trying so hard? What are you hiding? Omwana mumusuubiza amangu ago mwagala mumutwala musomesa Canada. Why so fast? Why is everything going too fast? You woman, what are you trying to hide? Guilt consciousness. Guilt consciousness. Guilt. Abasajja kino ekintu kati kino kankyogere ng'omusajja naddala abafumbo oba abali mu serious relationships. Omusajja nga wakiitinze ku mukazi wo, nga wamukiitinzeeko, omukazi ne bw'aba nga takimanyi, ng'okomyewo ewaka nga takitegedde, takimanyi, naddala bw'oba nga toli muntu wa kukiitinga nga something just happened once ne weesanga ng'omukiitinzeeko, aga Katonda mugulu gwe weeroopa wekka. Omukazi ng'omukiitinzeeko wadde takimanyi nako, naye gwe kennyini gwasobola okweroopa olw'ebintu by'okola. Now, because of what this woman, the things this woman is doing, indicates something fishy. Indicates something fishy. Now, eyo statement ewedde. Omukazi ono ye Anita Amongi alina ky'amanyi ku nfa ya Olanya. And she should be the first suspect ku nfa ya Olanya. Ekyo nkyogedde. Enanga jangu nsibe. Amongi knows something about the death of Olanya and should be the first suspect ku nfa ya Olanya.
simply olwa statement zakola n'ebintu byakola okugezaako okwegula ennyo eri family. Secondly, lwaki ba MPs ba Acholi abava mu area mu side za Acholi lwaki babawadde billions bisatu? Is it billions oba millions bisatu? What for? Njagala mbabuulire bino ebintu mubirabe. Olanya was killed. Olanya was murdered. The same MPs from the north, from Acholi region, bali ku muliro nnyo ku fire. As I speak now, omuliro gwakendeera. Why? Aba MPs ba Acholi bali n'omuliro mungi nnyo nga bapika era beewaka about their brother. Right now, they are all silent. Bogeza birimi. Apart from okuleta tribal sentiments and tribal kind of creating our divisions, ne wars between tribal wars between tribes. Now we have seen a budget of 300 plus. Is it millions or billions? Let me be clear here. A budget of 300 millions. That money, what is it for? Ezo sente. You see, I think it's 300 billions. That money to MPs from the northern part of Uganda, what is it for? Omanyi Museveni mugezi. Museveni enguzi ennaku zino agigaba kyere. Naye agigabira mu mateeka. Enguzi yakitegeera nti bwe babawa enguzi mu ndeeri mu nkukutu ne babakubira obusimu ebintu ebyo biba bijja kuliikinga Abannayuganda era tubitegeere ti ba MPs b'engulu b'omu North Acholi region baafunye enguzi olw'okuba nga babasirisa tebaagala baddemu kunyega ku kintu kya kufa kwolanya. Kati enguzi bagireese mu budget y'okuziika. Era budget y'okuziika nabagambe babegakaawo. I said this. Tikati mulinde ekigendo, mulinde budget y'okuziika bwegenda okuba. I said it a few days back. Bano abantu bafuna buli opportunity gye bafuna okunyunyunta n'okubba. Naye Museveni akikoze deliberately. Actually, sina Museveni, Anita Mongi. Zino sente, by the way, budget yeno, ne sente zino zonna, Anita Mongi is the one driving this thing. Era okuwa bano ba MPs zino sente, ne Museveni actually ne Museveni si yakikola. But Anita Mongi is the one bribing MPs from the north to keep silent, to keep quiet, not to say anything about this anymore. Era sente zino ze bawa ba MPs b'omu north, literally for what? You know, honestly for what? Mafuta? Babakubagiza nti bafiiriddwa nnyo Olanya? Seriously, what for? That amount of money to the MPs of the north, what for? Mubakulisa, mubakubagiza za mafuta, what for real? Kati nze mbabuulidde. That money, that's a bribe. That's a bribe. Naye lwakuba it's a smart bribe. Bakitaddewo kibeera official, bribe ebeera official, naye nga it's a bribe. They are bribing MPs from the north to keep silent, not to say anything about the death of Olanya and the cause of death of Olanya. And they are bribing these MPs to actually reach to their people
and silence them okuteka wembere yo kukakanya. It's the reason, one of the reasons why actually it's an order from Anita Mongi to the media in the north, radio stations, all TV stations, every sort of media in the north, not to play any morning music. Abantu bomu north, culture wise, bayimbe nyimba nga bafiiriddwa yemu ku ngeri gye bagrivingamu, gye bakungubagamu. Enyimba ezo ba MPs, enyimba ezo abantu b'engulu ne radio stations zonna baziganye okukuba oluyimba lwonna olw'okukungubagira omuntu waabwe. Why? Kati mulaba ensonga lwaki ba MPs babawadde ssente, babawadde omugaati. Before actually that budget is out, these people, they already have their money in their banks. Yeah? This money is actually in their bank accounts. Era temwebuuza bannayuganda nti zino ssente zaaki 3 billions. Ssente ezo za nguzi towards those MPs. Kuba bakimanyi those MPs kababe ba NRM, kababe baani, kababe ba kibiina ki, they had one unifying factor ebagatta bonna, era bonna babadde bavayo nga boogera olulimi lumu, nga boogeza eddoboozi limu, nga tebaawuddewo baba bibiina ki. Ba MPs bonna ab'omu north babadde boogeza eddoboozi limu, era nga bonna babuuza, baagala answers, babuuza ani yattolanya, taata woolanya ne mukulu w'ekikoba cultural leader waabwe naye yafaayo na clarifying ensonga y'emu nti Oulanya yafa butwa, teyafa natural cause. Ba MPs ne babuuka ne batandika okuteekawo embeera. Before you know it, ng'omuliro gutandise, boom, tugenda okulaba nga Owinyiddolo azze ne tribal confusion. Owinyiddolo statement ya Owinyiddolo gye yakola eyo n'ekyankalanya media yonna. Owinyiddolo statement eyo yagikola agigenderedde. It was an intentional move. Very, very, very well calculated. Okuva ewa bosi we. It was an intentional statement and very well calculated. Era olwagiteekawo bwe tibeka pa abantu b'engulu ne bakyusa diversions abasinga abantu ne batandika okuyingiramu embeera because of that stupid statement, that tribal statement. Before you know it, ba MPs babawadde ssente. The statement is here. Let me read you this. These are some of the statements from the people from the north. Listen, we mujja okutegeera. We tunaamalira wano nga abantu abattoolanya mubamanyi mubategedde. Now, the first statement is here. Yeah, 312.9 million shillings given to Acholi MPs to convince people to stop asking difficult questions. This statement comes from a group, Acholi, a Facebook page group called Acholi at Heart. Onagamba, 312.9 million shillings given to Acholi MPs to convince people to stop asking difficult questions about Honorable Oulanya's death. Actually, mbadde sinnasoma na statement yono eno statement nakagisoma nakati nakagiraba kati. Okay, since Honorable Oulanya was killed by government for a reason well known to them, the same government is now paying MPs from Acholi to convince people not to uprise. Time to act against the dictator.
This is a message from Acholi people. Acholi people. Then another statement is here. As Acholi, we want to ask Owinidolo, did Olanya die as a result of demonstration? Okay, no, I won't go there. You can yeah. This is Mzee Okori, who is a father to Olanya. Mzee Okori excluded from speaking during the burial of his son. The latest information reaching our table from Omoro district indicates that Nathan Okori, father to the late speaker Olanya, has been excluded from speaking during the burial. According to the program, Chairman LC1 will welcome the mourners. The clan leader will speak on the behalf of the family, which directly mean Mzee Okori will not be given a chance to talk on that day. All the changes came after a failed meeting between the government organizing committee and Mzee Okori on the root cause of Honorable Olanya's death. Government has given early conditions that Mzee Okori must agree with the doctor's report, which said Honorable Olanya died from cancer. But from the other side, Mzee Okori has maintained his ground that his son was poisoned, and due to the disagreement between the two organizing committees for the burial, have decided to exclude Mzee Okori from speaking to the mourners on Saturday. That information comes from the people from the north. Tukyali wano tukyalaba era tujja birabo babituufu babikyamu. Now, Nambison Kidega. This is an RDC from Ramuo. Nambison Kidega Nok, actually is a former RDC. Former RDC Lamok district has ordered all radio stations in northern region not to play Jacob Olanya's tribute songs. According to Kidega, playing tribute songs may add on people's anger, which may result into uprising. or rebellion from the Acholi people. Our people's anger increases based on the situation, and the current situation is already a hostile environment. Is already a hostile environment, and playing tribute songs will increase people's anger on government. People's anger on government, he said. Now, the question is, if Olanya died of natural cause, as you all claim, why are you putting all these restrictions on the people, onto the people of Acholi, and onto the relatives? And why are you bribing all the MPs to silence, to be silent, and to silence all the people of Acholi? And why are you bribing the family by offering taking Olanya's children to Canada for education? Why are you doing all this? Why? If the man died of a natural cause, why all this nonsense? Why? Why? So northern MPs have betrayed their own people. Actually, I'm so disappointed from the people of the north, mostly these leaders of the north. Because I all along thought that actually
Nze nakula manyi nti abantu b'omu North bantu tebeerya ntama. Nakula manyi nti abantu b'omu North actually nti bantu like bantu like nti bo they stick to what they believe in. Nakula manyi nti abantu b'omu North balina emitima bo tomala gabagula tibekkiririzaamu. Nakula manyi nti abantu b'omu North bagumu nti tebasobola kumala galya nkwe like geeryamu nkwe. So this is very, very, very much opposite to what I thought. People of the North, people of Acholi, MPs from Acholi, MPs from all that region, Why are you doing this to your people? Museveni is finishing you one by one. And you choose money over life. MPs from Acholi, you choose money over life, over your people, over the well-being, over the well-being of your people. You choose money over your people. Why are you betraying your own people? People of MPs of Acholi, MPs from the North. Why this much greed? Why are you mean? Why are you greedy? For God's sake. This man is going to finish all of you. And he is still killing you. He's exploiting your wealth, your minerals, your land. People are being murdered every day. Karamojons are being killed every single day. Even the first son, Muhoozi Kainerugaba, came out in broad daylight and warned people. And warned Karamojons. He did not pick out specifically the few elements that are probably committing crimes, but he categorized the whole tribe, saying that Karamoja's is going to kill Karamoja's. He said it and he tweeted it. That he's going to kill Karamoja's. Since I've been here, I have never heard of a minister of Karamojong being a Karamojong. I've never heard of a minister from Karamoja being a person from Karamoja. I have never. Era kyonkyakyebuuza lwaki ba ministers bonna ab'e Karamoja si ba Karamoja ate bonna ba family emu. Why? And it's the same region where bino byonna gye biri zino entalo gye ziri. Mwebuuze lwaki entalo ziri e Congo. Era mwebuuze kati lwaki entalo ziri e Karamoja. And now you see these MPs being given 300 millions. What is 300 millions? To silence you. Not to say something about the cause of death of your people. You don't even know Lokodo was poisoned as well. Actually, you know, but you chose to keep silent. Lokech was poisoned, but you still chose to keep silent because of the money and the bribes. Abiriga was shot dead, but nobody says anything. Amongst you, who loved Museveni and NRM than Abiriga, more than Abiriga. Amongst you people from the North, you MPs from the North, who loved Museveni more than Abiriga. And do you think by doing all that, betraying your own people, you're doing yourself a favor?
and you think that you're being too loyal to Museveni, he will kill you. And he will choose your friend. Like they did to Olanya. They killed him and they chose his close friend, the one he thought is his own close friend, to take over him. This mission of eliminating Olanya was calculated way back a long time ago. Way back. That's why you saw everything acted swiftly. Olanya kasita yakkiriza ne bakwata ku constitution ya Uganda. Togikwatako period. Ne bakuba ba MPs. Abasirikale ba Museveni, private Museveni army, ne storminga parliament ya Uganda, ne brutalizinga ba MPs. Ngana kati abamu balema. That was the cause of Olanya's death. Because Olanya also took a bribe from Museveni, for that matter. And Olanya knew too much. So he was not meant to survive for long because he knew too much. Era nono amongi nkusaside. Because you also know too much. And trust me, you're involved in Olanya's death. So you are also going. Because these people, they don't leave evidence behind. You are going, it's just a matter of time. Echonchamu assuring you, you won't survive Museveni's rap. Echo kyagale kigane. Lokech was used to kill innocent Ugandans. Olw'okubanga bali ba creating out their proxy war okugenda okulumba Congo okubbayo ebyobugagga. Museveni himself and his mafias, they created this bomb activities in Uganda. Bino ebintu najja ne mbyogerako like weeks before nga tebinabaawo. Nga ba refugees okuva I think okuva was it Iraq, but refugees okuva Iraq nga bakajja Uganda. Those refugees indicated something, and it was a very calculated mission thing. But refugees abo okujja bagambe nti omwo mwalimu aba Al-Qaeda, aba Al-Qaeda, aba Al-Shabaab bajjiramu omwo, ba ISIS, mwalimu elements nezegatta ne domestic terrorists, ne carrying out these terror activities, then ne badduka Congo. Then Olanya was, Lokech was used. They captured innocent Ugandans, innocent Muslims. They shot them dead. They did not even allow them to go for trial because they knew nti omusango tegujja basinga nti they were innocent. Tebasobola na kubakkiriza batwala bawozesa kuba bali bakimanyi nti emisango gijja basinga, emisango tegijja basinga, nti tebali na misango. Lokech was given orders from above to eliminate those people. Lokech was given orders to eliminate those people. Abasajja ne batta abaana awatali nsonga nga tebabatutana mu makoti kuwoza, ne batta bataata b'abaana abantu be batta baali bazadde, baali baganda baffe. Era ripooti okuva mu ddwaliro ziraga nti abo abantu bwe babatta baali tebalwana, baalina n'empingo, babakuba amasasi nga babagalamiza, ne babakuba amasasi ne babatta nga tebalwanye. Why were those suspects eliminated? And why, after eliminating them, why was the person who gave them orders to eliminate them, who was actually investigating all those cases, including Katumba Wamala's assassination attempt, lwaki ba suspects abo battibwa? Kuba bagamba bonna bali linked to ADF. Lwaki ba suspects abo battibwa? Then neyawa command okubatta naye nattibwa.
Ugandans ask those questions. Why Lokech was also murdered after? And the people of Acholi, mostly leaders of Acholi, you allow yourselves to be used and bribed. Mukiriza okulya enguzi okutunda abantu bammwe, okulya enguzi ey'ekisiru, nga nammwe bagenda kumala babajjewo babawa obutwa. Look what is happening in Karamoja. I was still talking about Lokodo. Lokodo was becoming a stumbling block. Mu missions z'abana abantu. Karamoja is a very rich and wealthy region, but the poorest. Since Museveni took over power, awarded Karamoja as a gift. You know, awarded his wife a gift of Karamoja to be a minister of Karamoja. Way back from the just immediately after Museveni took over power. Janet Museveni has been the Karamoja of I've been a minister of Karamoja for so many years. Why? Should we say because Karamoja didn't have educated people to be prime ministers for their own areas? Why? It's because of the loot that is there. Museveni and his family are owning own mines there. Bana abantu bebase ba geologists bebase recently. Abantu be Karamoja bawulira busungu. Babase kuba bawulira obusungu balaba abantu bajja basalimbira ku mataka gaabwe tebabamanyi tebeyanjudde balina ababakuuma bamundu. What do you expect? Those people actually they did not commit any crime because they saw people with guns walking on their private properties. What did you expect them to do? These people, they did not introduce themselves, but they were just walking on their properties, surveying their land. What did you expect them to do? To sit down and watch unknown strangers with guns? People had to retaliate. Omuntu ow'emundu yenna abamulabewo kuba ye bwakusooka kunyiga trigger, it's either you first or him. You know? Ebintu bye neebuuza bannayuganda, ask yourself, lwaki Karamoja waliyo olutalo? Lwaki olutalo teruli mu western part of Uganda? Lwaki olutalo teruli mu Ankole? Lwaki olutalo teruli Bugisu? Lwaki olutalo teruli Jinja, Busoga? Lwaki entalo ezibadde Uganda for a long time ziri mu areas ezirimu minerals eziri rich? Era lwaki Abanyarwanda abasinga beesenza mu areas ezo gye balina amataka, gye batwala amataka? Bw'ogenda e Kasese wali genocide n'omumbere ne bamuwamba kubanga omumbere w'e Kasese yali yagaana. Kasese jjudde minerals. Waliyo amafuta, waliyo gold, waliyo diamonds, waliyo a lot of minerals. Mumbere yali abigaanye, ng'agaanye abantu bano abajja nga bajja ba government officials baleeta abazungu baabwe bajja okwagala okutwala ettaka ly'abantu e Kasese okubabba ebyobugagga byabwe. Omumbere yali yabigaana. Kati baali balina okuyiiyawo embeera bakube omumbere bamugye mu pikica bamusibe bakwate abantu babasibe. Then right now what is happening in Kasese is just looting. People are crying. Babba amataka, land grabbing in Kasese. Government officials, Museveni family, babba amataka, beba owninga zonna ebirombe ebisimibwamu ebyobugagga Kasese biri owned by the same family. Why those people? Why those areas zezirimu ebintuntu zezirimu entalezo? Karamoja Kasese.
Era the people who are responsible for those areas bantu ba NRA. Why? Lokodo yali atandise okubuuka ngalaba ebintu bye bakola abantu be nga bimususseeko kati ng'atandise okubuuka gamba this is too much sijja bikkiriza. Lokodo baali balina omuyiyiza omujjawo kuba yali abalemesa. Kati olaba abantu b'omu north ba leaders b'omu north ba MPs b'omu north tebafaayo bino ebintu byonna tebabibuuza nako. Tebafaayo basirika basiruwaza abantu baabwe. Abantu bagezaako okubuka bakaaba beekaabira naye bo basirise balya buli musimbi. Lokodo was eliminated. Naye ate yali wa NRA. Mwebuze lwaki Lokodo ebintu bya Lokodo babivuvuba nnyo n'omulambo gwe tewali yagulabyeko. Can't you ask yourself why n'omulambo gwa Lokodo tewali yagulabyeko? Why? Karamoja waliyo organizations. Now njagala bino ebintu mu bitunulire. European Union yeesibye nnyo mu bitundu by'omu north. European Union kyemuva mulaba ebitongole bino eby'abazungu bonna bantu babbi bonna mbusimanya human rights. Those people don't give a damn. Those people, they are the main reason why Uganda is suffering. Because they have their interests in Uganda. And Museveni is okay. They work together with Museveni. Kuba Museveni yabagamba nze kasita mundeka ne mu protectinga interests zammwe njazi protectinga. That's why people are suffering. And these white people, they are not saying nothing. These white people, a bunch of hypocrites. They are not saying nothing. European Union. Why? European Union ina projects nyingi mu north. Why? North yokka eri obubi. Why is it that European Union enguudo zekola era ekola ziri mu north Karamoja region? Why? Gye balina bukyalite bw'abaana, gye balina bukyalite bw'abakazi, other regions tezisafaringa tezeetaaga buyambi. Why is it that mu north Karamoja region waliyo organizations nyingi nnyo ez'abazungu? Charity organizations. Why? European Union tebasobola ku constructinga nguudo mu Masaka area. Tebasobola constructinga nguudo mu Ankole region munda mu byalo. Tebasobola constructinga nguudo mu Busoga region. But why European Union constructing nguudo Kasese na north? Right now bagamba bagenda bali mu constructing oluguudo olugenda okuyunga Kasese ku north. Kasese ku north, so that omuntu talina kujja Kampala first ate n'alyoka agenda Kasese oba n'agenda mu north. Nga waliwo link yawo. Ebyo byonna tebikuwa indication. Mwebuzeemu Abannayuganda. Mbabuulira omuzungu tagenda mu kifo ky'atafunamu. Omuzungu tagenda watafuna. Tagenda watafuna. Mwebuzeemu lwaki? Mwebuzeemu waliwo death ez'abazungu abakolera ebitongole ebyo. Omwo nga mwe muli ne Sami eyakafa emabega kaawo, eyali journalist, yali nnyo ne ku campaign trail ya His Excellency Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, who got killed in an accident. From her waliwo abazungu abalala nga basatu bonna nga bafa accidents. Actually sina basatu. I think they are now about 5 foreign workers. About 5 foreign workers who died of accidents in Uganda.
Sammy, when Sammy was killed, yali ava side za munothe. Mujukira Sammy is a journalist. Yali akoba ebifaananyi ate nga alina links ne media ezili international like CNN, like BBC, n'amawulire amalala ebitongole bingi. Sammy bwe yagwa ku accident, kigambibwa nti gadgets zonna ze yalina, cameras, phones, byonna byabula. Byonna byabula. Abirina nze naawe naye nza I know abalina ebintu ebyo nakati Museveni ne family yoba Muhoozi Kainerugaba himself. Sammy yafa ne tujja ne twogerako ne tubagamba that was a well planned accident. Right now balaba nti ekintu ky'okuba amasasi kibalya kibayiwayo kibakwasa. Kati either they eliminate using poison or planned accidents. Nadala, when it comes to these white people, the foreign workers, these people came up with a very smart strategy. Ngokuba kuba n'amasasi oba obutwanga kijja kubayiwayo mangu. Ate nga tebasobola kumala gabakwatako. Ne basalawo kutandika okubatta through these planned accidents. Omuntu okuplanning accident, it doesn't take long. Someone can actually just go underneath your car, not tampering with your brakes. Oba nasumulula kanati kamubwe kati kumupiira somewhere mundeyo. Mu suspension system, nasumulula yo nati emubweti. That can be the cause of your death. You know? It's a very smart move. Okuplanning accident, omuntu agenda bugenzi wansi wa motoka yo wansi w'emipiira. Under the suspension system, nasumulula yo kanati kamoba bubiri. Osobola okuvuga motoka like 10 or 20 or 30 miles. Nga tewali kibaddewo. Naye jjukira wansi lw'okuba abasumuludde kanati yako, ebyuma bigenda biregaya. Then omulundi gumu bwe gutiba pa, the car loses control. Ku nguudo za Uganda muzimanyi. Nga accident ebaawo olinga omuntu ng'afa. Uganda kasi tebakibalimba, tewali government ya Uganda ne system ya Uganda tebasobola kunoonyereza ku cause of accident eyo. Tebasobola. Era ekyo kiba kisobola kutwala nsi y'omuntu oyo gy'avudde okusindika ba experts abali independent okunoonyereza ku cause of accident eyabaawo ey'emmotoka eyo. Era aga Katonda bwe banoonya cause of accident, they will find out the same thing. It is something was tampered with the mechanism of that vehicle. Nadala underneath the suspension system. Tuli bagezi, temusobola kutubuzaabuza. This generation is very smart. Accidents zemulabe ziri rampant. Ezaba foreign workers, they are deliberate. They are deliberate missions to eliminate those people. Then, Sammy, oyo ye kyamussa mukimanyi, yalina ebifaananyi, yalina videos ze yali agenda okusaasaanya. Yalina videos ze yali yakuba, ze yali yakwata n'ebifaananyi bye yali yakuba mu northern part of Uganda naddala mu Acholi area. Baali balina omusitopinga nga tannaba bisaasaanya. Era ne batwala ebintu bye byonna bye yalina. Buuza bakwano be oba waliwo alina gw'amanyi nti bwe baali bamuzzaayo n'omulambo gwe nga baguzzaayo ewaabwe gye baamuziika oba kamera ye n'essimu ze byalimu. Tebyalimu. Naawe waliwo omulala accident eyakagwawo. Omukazi oba erinnya lye y'ani? Omukazi erinnya ndyerabidde. Yakagwawo just a few days ago. I even shared it. Yabadde akolera ekitongole eky'abaana.
mu Karamoja mu northern region. The same thing happened. Yagudde ku accident. N'afiirawo. Ndowooza gwe yabadde naye ali mu ddwaliro ajjanjabwa. Naye naye okuwona kijja kuba kizibu. Kinjagala mbabuulire. Ono omukazi yabadde alina charity ng'ekola mu Karamoja region. Karamoja region, we all know what is going on up there. People are being murdered. Omukazi ono ateekwa okuba alina bye yabadde amanyi, era alina bye yabadde alina, either videos oba bifaananyi, ng'agenda ku exposinga regime, ng'agenda ku exposinga exactly what is happening in the Karamoja region. Then they had to do whatever it takes okulaba nti baba eliminating. Era naye njagala mbabuulire, essimu ze, computer devices ze teziriiyo, era tewali amanyi we biri, tabirina. Ekyo abali bamumanyi oba be yali akola nabo, abantu gye bali, abantu abali bamumanyi era abakola naye, musobola okuvaayo ne mujja ne mwogera nti nnimba devices ze tazirina. The same thing ku bali abalala era abafudde accidents. It's the same thing. Bonna abakolera bitongole bino ebyobwannakyewa, NGOs. What are these people hiding? Lwaki abantu bano bafa mu nfa? Accidents zino lwaki ziri selective? Yes, accidents zibeerawo. But why are these accidents so selective? In a period of a month, over I think 5 foreign workers are dead in accidents in Uganda. Ate bonna nga balina connection, balina link ku mirimu gyabwe. Balina ekintu ekibagatta ku mirimu gye bakola. Why not just a random foreign worker, random white person just akola obukozi oba atalina anything connected ku bintu bya journalism, data oba organizations ezo z'obwannakyewa naddala eziri mu north? Why? So these people are deliberately being killed and eliminated. But the truth is coming out soon. Because what I know, bano abantu ensi gye bavaamu, zino ensi zitwala ebintu byazo mpola. Tomala gazanyira ku citizen wa zino ensi nolowooza nti no you're going away with it. Ekyo nkibalayirira. Bano abazungu abafa accidents mu Uganda ennaku zino, temukirowooza n'omulundi n'ogumu nti zino ensi zigenda kusirika. Temukirowoozaako nti these countries are going to keep quiet and keep silent while their citizens are being killed in Uganda without investigations. No. Tebakibalimba, tebabali ekinusu. Emmotoka zino abazungu bajja kujja bazinoonyerezeeko bakole investigations. Ne bwe kiba kitegeeza kubeeza emmotoka bye bizibiti ebisookera ddala. Ne bwe kiba kisoboka okuzishiipinga ozijja mu Uganda bazireete eno mu nsi bazeekebejje. Mu nneekebejje y'obukugu, they will do it. And Museveni will not stop them. Neither Muhoozi will not stop them. They won't. If at all, Ivan, I know these are deliberate accidents. Very well orchestrated accidents. These people had to tamper with the mechanism of these cars. And finding that out is very simple. Nange kenyini nsobola okukebera emmotoka eyo mechanism yayo nenjikebera wansi nendaba accident kwe yavudde. Why are these accidents very selective? So you people, don't you think even for a second nti these white people nti bafudde ekyo kiwedde? No. They take their time, they can take years, but the truth will come out, and whoever participated in these murders
olina okuvunaanibwa, like it or not, unless fa ng'obudde bukyali. Where we are going, things are not gonna be easy. Uganda gyeraga ebintu tebigenda kuba byangu n'akatono. One thing nga maliriza kyenjagala okubagumya nakyo is right now mumanyi now ani yasoolanya mumumanyi. Right now you know who is behind Olanya's death. And you know who is behind Lokodo's death. And you know who is behind Lokechi's death. Anita Amongi, Olanya's death, she's the first suspect. Bana Uganda, mube bagumu temuggwa mu maanyi. Ebintu nga bwe mubiraba kati, akazito kayitiridde, pressure eyitiridde. Ewaka ne mu kibira, left, right and center, pressure is too much. Pressure eyitiridde. These people are not going to survive this. Like it or not, change is coming. Ekigenda okukuba Museveni tagenda kumanya waji kigenda kuva. Ekigenda okukuba Muhoozi, Museveni ne family ye, they don't know where it's gonna come from. But I'm assuring you, it's coming very soon. Something is coming. You like it or not. My dear, you like it or not, something is coming. Something is coming. So mube bagumu. Era temuggwamu maanyi. Abasaba mweyongera okusaba, n'abasunda mweyongera okusunda, n'abasomesa mweyongera okusomesa. Kale, Mukama bawo omukisa. Kankome wano. For God and my country. Manya Sigada Ivan Bruce Sendege. I sign out.